the tremendous task of relaunching the movement for unification. The central theme of my message was we have to recognize our original purpose as the Korean people. 제가 통일운동을 전개했을 때 그 운동의 가장 핵심되는 내용은 바로 한국 사람들이 우리 한국인의 정신과 또 우리 역사의 핵심이 되는 우리의 정체성을 되찾아야 된다는 것입니다. We have been given a special mandate from heaven 5,000 years ago. 5,000년 전에 하늘로부터 특별한 소명을 부여받았습니다. As Kechonjil represents, it's the opening of heaven. The opening of heaven. 개천절은 하늘이 열리는 것을 의미합니다. A time in which humanity could realize the very principles and values by which true human beings should live. 참된 인간이라면 살아야 할 그러한 하늘의 원칙과 가치를 밝히는 날입니다. This spiritual root, being the foundation of our nation, is central to our discussion and our work to bring about the unification of the Korean Peninsula. 이렇게 한국의 건국의 기초가 된 이 정신의 말로 통일을 이루는 데 있어서 통일을 논의하고 통일을 성취하는 데 있어서 가장 중요한 영적인 가치인 것입니다. This day was recognized as a national holiday in 1909, the year before Korea was annexed by the Japanese Empire. 한국이 일제의 그런 그 주권을 잃기 전인 1909년에 개천절을 인정했습니다. This has special meaning. 특별한 의미를 갖고